ஸ்கூல் டயத்தில் இந்த ஸ்கூல் பீரியட்ஸில் வந்து மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் பீரியட்ஸ் இருக்கும். ஒரு சயின்ஸ் கிளாஸ், மேத்ஸ் கிளாஸ். இது வந்து ஒரு பிடி கிளாஸ்ன்னு வச்சுங்க. ஓகேயா? ஸோ கொஞ்சம் லைட்டாக போகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம். இந்த ஸ்லைடு வந்து எனக்கு மட்டும்தான் முக்கியம், உங்களுக்கு முக்கியம் இல்லை. இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ண ஒர்க்கு, பண்ண பிராண்ட்ஸு. ஸோ இதை மாற்றிடலாம். ஸோ கம்மிங் டு சென்னை சூப்பர் கிங் ஸ்டோரி. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வந்து 2008 எங்களுக்கு சான்ஸ் கிடச்சிது இவங்களோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு. அப்போ வந்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸாகவே இல்லை. தெர் இஸ் நோ நேம். இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் வந்து won the franchisee rights. So we were, through referral, we got a chance to make a pitch to them. So next slide. அப்போ வந்து ஐபிஎல் வந்து எவ்வளோ பெரிய அனிமல் ஆக போகுதுன்னு யாருக்குமே தெரியாது. எங்களுக்கு சத்தியமாக தெரிஞ்சதுன்னா நான் இங்கே வந்து எப்படி நின்று பேசிகிட்டு இருப்பேன்னு தெரியாது. நல்ல வேளை எங்களுக்கு தெரியாமல் போச்சு. ஐபிஎல் one of the biggest success in the sports industry or today in any entertainment sector. IPL property, the amount of money that it makes, the amount of brand valuation is given is brilliant. It's mind blowing. ஸோ எங்களுக்கு வந்து இதை பற்றி அப்போது யோசிக்க கூட முடியல. ஐபிஎல் எவ்வளோ பெருசுன்னு தெரியாது. இபிஎல்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம், பட் ஐபிஎல் வந்து என்ன போகுதுன்னு தெரியாது. நெக்ஸ்ட் ஒன். இன்னைக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பிராண்ட் இந்த பொசிஷன் நம்பர் 1.15 பில்லியன். என் சத்தியமாக $1.15 பில்லியன் எவ்வளோ கோடின்னு கூட எனக்கு என்னால் இன்னும் இன்றைக்கி வரைக்கும் தெரியாது. பட் தட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் த பிராண்ட். ஓகே, எனக்கு ஒரே ஒரு கொஸ்டின். இந்த மாதிரி ஒரு பிராண்டை க்ரியேட் பண்ணோன்னா நம்ம எவ்வளோ செலவு பண்ணணும் பிராண்டிங்க்கு, அட்வர்டைஸிங் அண்ட் பிராண்டிங்க்கு? இந்த மாதிரி ஒரு பிராண்டை க்ரியேட் பண்ணணும்னா எவ்வளோ செலவு பண்ணணும் மினிமம்? சார் பாலா சார், நீங்கள் கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆர் சம் அமௌண்ட். 5% எவ்வளோ இருக்கும் சார்? நான் மேக்ஸில் கம்மி. 500 crores ஆஃப் பிராண்டிங், அட்வர்டைஸிங் இஸ் ரிக்வயர்ட். ஓகே, மும்பை இந்தியன்ஸ் வந்து வில் பி லெஸ் தென் 1.15 பில்லியன் பிகாஸ் இட் இஸ் நம்பர் 1. அவங்க நிச்சயமாக கம்மியாக தான் இருக்கணும். மும்பை இந்தியன்ஸ் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அட்வர்டைஸிங்கில்? சும்மா கெஸ் பண்ணுங்கள். நம்பர் தானே, தப்பாக நான் எனக்கே தெரியாது. நான் சொல்கிறேன், நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு நான் பார்க்குறேன், அவ்வளோதான். 1000 கோடி இல்லைப்பா, 500 crores இது ஸ்பெண்ட் பண்ணால் இது வந்துடும். அவங்க எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க? கோடியில் சொல்லுங்கள். 200 crores. சரி, ஓகே. அவங்க அதுக்கு மேலேயே ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் ஆன் சிஎஸ்கே they would have spent 30 crores in the last 15 years. ஓகேயா? அந்த 30 crores வந்து எங்களுக்கு தான் நிறையா செலவு பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ I'll take you through how we achieved that. Next slide. Okay, this shows the social media standings. இதுதான் இன்னைக்கு வந்து எஃபி, ட்விட்டர், இன்ஸ்டா அந்த இதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸோட ரீச்சு, மும்பை இந்தியன்ஸோட ரீச்சு அண்ட் ஆர்சிபியோட ரீச்சு. இதுக்கு பின்னாடி தான் மற்ற டீம் எல்லாம். இது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் சென்னையிலேருந்து ஒரு பிராண்டை யோசித்து இந்த அளவுக்கு இந்தியா ஃபுல்லாக, வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ரொம்ப செலவு பண்ணல, ஓரளவுக்கு தான் செலவு பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா எங்களோட ஃபஸ்ட்டு philosophy when we pitched was, we realized we are fighting against Ambani, we are fighting against Shah Rukh, we are fighting against Vijay Mallya. They have huge pockets of money. ஸோ இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் வந்து அது வரைக்கும் அட்வர்டைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சிமெண்ட்ஸு வால் பெயிண்டிங் தான் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க இது எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வால் பெயிண்டிங் தான் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் கிட்ட போயிட்டு நான் போய் நீங்கள் இவ்வளோ கோடி செலவு பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அவங்க பண்ணுவாங்களா இல்லையா எனக்கு தெரியாது. எனக்கு அந்த பிஸ்னஸ் வருமானு கூட தெரியாது. ஸோ எங்கள் பிட்ச்சில் நாங்கள் என்ன சொன்னோன்னா, நீங்கள் செலவு பண்ணாமல் எப்படி உங்கள் பிராண்டை பெரிய லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகலான்னு எங்களுக்கு ஐடியா இருக்குது அப்படின்னும். ஸோ என்ன சொன்னோன்னா, டோன்ட் அவுட் ஸ்பெண்ட் த காம்படிஷன், லெட்ஸ் அவுட் திங்க் த காம்படிஷன். இதுதான் எங்களோட பிட்ச். ஓகே, நெக்ஸ்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி லான்ச் பண்ணோம்? நெக்ஸ்ட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோன்னா, எங்ககிட்ட இந்த அட்வர்டைஸிங் ஏஜென்சியில் வந்து ஒரு இது இருக்குது. நம்மளுக்கு ஐடியா வரலைன்னா மக்கள்கிட்ட கேட்டுருவோம். ஓகேயா?
ஸோ நாங்கள் என்ன நினச்சோன்னா இந்த டீம் வந்து it shouldn't be something a team where N. Srinivasan or India Cements owned a team. It should be a team owned by fans. இதுதான் எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த பிச். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வாஸ் டோன்ட் அவுட்ஸ்பெண்ட் அவுட் திங்க். செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து லெட்ஸ் மேக் திஸ் அ டீம் தட் இஸ் ஓன்டு பை ஃபேன்ஸ். இன்றைக்கி வந்து நான் எந்த விளம்பரமும் காமிக்கலைன்னா கூட உங்களுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் ட்ரூலி இட்ஸ் அ ஃபேன் ஓன்டு டீம். கரெக்டாக இல்லையா? நீங்கள் நம்புறீங்களா? ஸோ எப்படி ஆரம்பித்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு நேமே அவங்கக்கிட்டேருந்து ஃபேன்ஸ் கிட்டேருந்து வர வைக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு வி செட். ஸோ தட்ஸ் வாட் வி டிட். வி க்ரௌட் சோர்ஸ் த நேம். நெக்ஸ்ட் ஸோ வி ஆட் அப்போ வந்து இந்துவில் மட்டும் இந்து அண்ட் தினத்தந்தியில் மட்டும் இந்துவில் மட்டும் தான் போட்டிருப்போம் ஆடு. ஒரே ஒரு ஆடு வி ஆர் கால்டு ஃபார் நேம்ஸ் ஃப்ரம் த க்ரௌட். வி யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸசைஸில் வந்து ஒரு 500 என்ட்ரிஸ் வரும். மேக்ஸிமம் 500 என்ட்ரிஸ் வரும். இந்த ரெஸ்பான்ஸ் இதுக்கு வந்து ஒரு 20,000 என்ட்ரிஸ் வந்துச்சு. இந்த 20,000 என்ட்ரிஸ் வந்து எங்களுக்கு நம்பவே முடியல. பிகாஸ் நாங்கள் எல்லா பேப்பர்ஸையும் வச்சுக்கிட்டு நாங்கள் உட்காந்து we have to go through all the list of names that came and we have to come back to them with this are top listed names. நீங்கள் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி நேம் செலக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு. And Chennai Super Kings was one of the names that came from that exercise. Next, so name வந்து we decided that we'll get from the crowd. So what else can we do? How can we take it forward? How we can make the fans really own it? Name கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ அடுத்தது லோகோ. அது நாங்கள் வந்து சரி நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு வேலை செய்யணும்ல. ஸோ லோகோ நாங்கள் டிசைன் பண்ணிட்டோம். இது க்ரௌட் சோர்ஸ்லாம் பண்ணல, நாங்களே பண்ணிட்டோம். ஸோ இதுக்கு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்க்கு வந்து மெயினாக ரீசன் வந்து ஒய் தே சூஸ் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் கொடுக்குற ஸ்பீலு டு மார்க்கெட்டிங் அண்ட் இது. பட் ஆக்சுவலாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் என்ன அவங்களுக்கு ஏற்கனவே சென்னை இது தே ஹேவ் அ சூப்பர் பவர் ப்ராடக்ட் அண்ட் தே ஹேவ் அ கோரமண்டல் கிங் ப்ராடக்ட். ஸோ அந்த இதில் நேம் எடுத்தது தான் வி டுக் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இது சூஸ் பண்ணியாச்சு, நேம் சூஸ் பண்ணியாச்சு, லோகோ பண்ணியாச்சு. இப்போ கலர். ஸோ why did we choose yellow? We were lucky. India Cements had blue and yellow as the corporate color. ஸோ அப்போ வந்து எல்லோரும் வந்து ப்ளூவே ஃபேவர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ எங்கள் பாயிண்ட் வந்து ப்ளூ எடுக்க வேண்டாம். ஏன்னா பிகாஸ் தி இந்தியன் ஜெர்சி கலர் இஸ் ப்ளூ. ஸோ நம்ம இந்தியன் ஜெர்சி கலர் ப்ளூவில் இருக்கும் போது நம்ம எதுக்கு நம்ம அதே இது எடுப்போம். பிகாஸ் லாட் ஆஃப் பீப்புள் வில் ஸ்டில் ப்ரிஃபர் தி இந்தியன் ஜெர்சி கலர் மோர் தென் எனி அதர் கலர். நம்மளும் ஒரு ப்ளூ போட்டோன்னா நம்ம ப்ளூ பதிலாக இந்தியன் ஜெர்சி ப்ளூ தான் எடுப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு we said we won't choose that. We'll choose yellow because yellow is their corporate color, another one of the other corporate colors. We thought why not yellow? அவங்களோட ஃபீலிங் வந்து எல்லோ வந்து சிமெண்ட் பேக் கலர், இப்போ அதை ஏன்பா எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு. சார் நீங்கள் சிமெண்ட்டும் விற்கணும்ல, ஸோ அதனால் அதை எடுத்து பார்ப்போம் அப்படின்னு. பட் மெயின் ரீசன் வை we had a இது yellow. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் டீம் இஸ் yellow and the type of cricket that they play is always they play to win. They dominate whatever. Even today, if any team wants to be the number one team in the world and if they beat Australia consistently, they are considered a number one. Next, football எடுத்தீங்கன்னா பிரேசில் விளாண்டா அவங்க கப்பு வின் பண்ணுறாங்களோ இல்லையோ, இட்ஸ் a great entertainment, it's a great thing to watch them play. So பிரேசிலோட இன்னொரு இது என்னென்னா, வென் Brazil matches are one of the most highly sold football matchesல Brazil matches are the most highly sold. Tickets, bums on seats அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. With IPL, that's the most important thing that we realized that time. So we said, okay, yellow should be the color. Thankfully, nobody else choose yellow. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்க ப்ளூ இருக்கும், ரெட் ஷேடில் இருக்கும், பட் எல்லோ மட்டும் தனியாக நிற்கும். இன்னைக்கு வரைக்கும் I think that's a lucky thing that we did and yellow has been very successful. Next. So இது வந்து something which it's not advertised at all. This fearless entertainers who play to win. This is the brand personality of CSK. நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி CSK மேட்ச் வந்து கடைசி பால் முடிகிற வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாது நம்ம வின் பண்ண போகிறோமா இல்லையான்னு. We also know there is a good chance that we will pull it off. கரெக்டா இல்லையா? இல்லையா? So this is
day zero, actually, when we were, coming up with the name and this thing, this was designed that time. Fearless entertainers who play to win. This is a very internal document. The players know, the marketing people know, the entire team knows, but no, the fans don't know about this. But this is what drives the team. Next. And this is the brand character. This is what the team stands for. This is also not meant for outside public. It's not for fans. It is something which is internalized. This is what the team plays for. Next. So we told, when we pitched, we said, let's outthink the competition. So first launch பண்ணும்போது, all the other teams had பயங்கரமான ads. They had big videos where models dancing. There were like, each video would have been 50-60 lakhs to make it. இப்போ வந்து என்னன்னா, நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள், 60-70 lakhsக்கு நீங்கள் அந்த ஆடை பண்ணுறீங்க. அந்த ஆடை பண்ணிவிட்டு you have to put it on TV, and TV cost every 10 seconds costs you 1 lakh or something. ஸோ நீங்கள் அதை ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் உங்கள் மெசேஜ் ஸ்ப்ரெட் ஆகும். நாங்கள் என்ன பண்ணோம், அப்போல்லாம் வந்து டிவி ஆட்லாம் நாங்கள் எடுக்கவே இல்லை. There was this India-South Africa test match that was happening in Chennai. So what we did, we went to the management, we said, we will take every single board, the perimeter board in that Chepok stadium. We will hire every single thing out. So அவங்க சொன்னாங்க, அதை பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம அப்படின்னு. I said, we'll paint every single board in Chepok yellow and we'll say, welcome to the den. Chennai Super Kings welcomes you all. And this is what the message was. So on the India-South Africa test match, why should we take India-South Africa test match and this thing? It was just before IPL. IPL வந்து யாருக்குமே அப்போ என்னன்னு தெரியாது. And this is the only opportunity where the entire world is seeing a cricket tournament that time. It is telecasted and hardcore cricket fans are going to be watching test match. And in Chepok, a test match is almost 79-80% sold out. The tickets, like, இப்போ 40,000 seating na, 35,000 people will be there to watch a test match for all 5 days. So நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், when we, not only the 35,000 people were seeing this message, but world over, whoever was watching this India-South Africa test match were seeing the message of Chennai Super Kings. எங்களுக்கு that match, Sehwag actually scored 300. So next day newspaper, where all the newspapers where Sehwag is lifting his hand, lifting his bat and this thing, there is Chennai Super Kings logo in the background. So as a result, where we didn't pay any money, we only paid some probably 15 lakhs for the hiring, 15-20 lakhs for the entire stadium painting and stuff. We got more, crores of ad space. Next. Yeah, this is the thing that came that time. இது 2008 நடந்தது. And these are some of the wall posters and the desktop posters and stuff that we didn't advertise at all. These were all given, digitally. These were just given as, takeaways. And people did their own versions. Yeah. So coming to the thing, whistle போடு ஸ்டோரி. இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் whistle போடு பயங்கரமான இதுவாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். But whistle போடுஸ் didn't come in year 1. Year 1, we only did those things. Whistle போடு actually came on year 2. இது எப்படி வந்ததுன்னா, unfortunately year 2, the tournament was shifted to South Africa. So the client called us and said, tournament is shifting to South Africa. நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை, விசா எடுத்துகிட்டு சவுத் ஆஃப்ரிக்கா போயிட்டு வாங்க அப்படின்னா. ஸோ எங்களுக்கு வந்து ஆஸ் அன் ஏஜென்சி வி வர் ரியலி த்ரில். விசா எடுத்துகிட்டு நம்ம சவுத் ஆஃப்ரிக்கா போக போகிறோம், ஜாலியாக மேட்ச் பார்க்க போகிறோம். But we were also disappointed because we are not going to do any branding work because South Africa Cricket Association is taking care of all the promotions. So அப்போ நம்மளுக்கு என்ன பண்ண முடியும்? As a fan, we were very disappointed. And we realized even the fans will be disappointed. So we have to do something. So that's when we said, okay, can we do something with the fans? Because all the players were not available. They were all landing in South Africa directly. But few players were deciding to come to Chennai for a week for a camp.
And the players were Matthew Hayden, then there was Raina and a few other small players. No Dhoni, no big players. So only these players were there, and we usually get 10 minutes with each player to do whatever promotion that we want. We can take soundbite, we can take a picture, we can take whatever, but the 10 minutes is what we are given to do the entire promotions for the season. இந்த இதில் வந்துட்டு ப்ரொமோஷனே தேவையில்லை, ஸோ அதனால் நாங்கள் 10 minutes தான் கொடுப்போம், நீ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுமோ பண்ணுங்க அப்படின்ட்டாங்க. பட் never asked what we were going to do. We said, okay, give us the time, we'll take care of it. ஸோ அப்போ வந்து எங்ககிட்ட இந்த ஃபேன்சி ஃபோன்ஸ்லாம், டுடே ஐஃபோன் இஸ் குட் enough to shoot any commercial. We didn't have. So we had only a handycam. So we took the handycam, and this is what we did. Display. Chennai Super Kings को whistle पड़े. Super Kings का whistle पड़े. Chennai Super Kings का whistle पड़े. Chennai Super Kings के बेरिया whistle आएंगे. Chennai Super Kings के बेरिया whistle आएंगे. ஸோ எங்களுக்கு 10 minutes தான் கிடச்சிது. ஸோ 10 minutesல வந்துட்டு என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தா நாங்கள் வந்து Chennai Super Kings को whistle पड़े. பாஸ். ஸோ வி said, okay, இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we did. But you can ask, why whistle? Any lesson, why whistle? Why can't it be any other thing? Language dependent. It's authentic to Chennai. Okay, this is one thing I really like. Actually, whistle is not authentic to Chennai. இன்னைக்கு நீங்க ஆஸ்கர் அவார்ட்ஸ் பாருங்க, ஆஸ்கர் அவார்ட்ஸ்ல the actors or actresses are coming, everybody is whistling. It's very universal. It is not just authentic to Chennai, but I will take it because whistle podu we like it's authentic. See, I'm a huge fan of Rajinikanth. Okay, superstar movie first day. யாராச்சும் டயலாக் கேட்க முடியுமா? என்ன கேட்க முடியும்? விசில் மட்டும் தான் கேட்க முடியும். ஸோ we realized அந்த இதை வந்து can we try and own it? Can we try and own some sound element? He said, why not own whistle, which is anybody can do it, and it is in a way familiar. நம்ம லோக்கலாக இருக்கிறது வந்து whistle actually. So அதனால் can we take that and own it? Whenever you hear whistle, can CSK come to mind அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்க ஆரம்பித்தோம். So today I leave it to you whether you think when whistle comes to mind, what whistle is said, what comes to mind? CSK. So that was one reason why we choose whistle. And also another thing, in sports இது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா, sports is all about visual or sound mnemonics. Usain Bolt அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும்? Yeah, the archery, this thing. So brandingல இது ரொம்ப முக்கியம். And we learned from watching these sports. Like, I don't know how many of you know Roger Milla. Have you heard of a player called Roger Milla? இல்லை. Okay, a football player, Cameroon football player. அவர் வந்து கோல் அடிச்சுட்டு he will do one dance. Today Ronaldo and all is doing a particular step. You see after he scores a goal, he does it. But Roger Milla, during one of the World Cups, I still remember when he scored and he do one dance at the corner of that pitch. It was still fresh in my memory when as a kid when I watched. I said, நம்ம அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So whistle was something that we took and we said we will own it and we will make it something, when anybody does, it will become CSK. So next. So we had, after putting that video, we had over 200 fan videos sent on YouTube. Okay, they submitted a few of them, but we constantly used to check YouTube and see what people have done and this thing they were submitted. So one of the comments was from MTV. MTV வந்து எங்க வீடியோ பார்த்துட்டு they said, whoever has done this video, can you please get in touch with us? I thought, okay, it's my ex-colleagues from other agencies who are pulling our leg. So the cautious approach பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we were thinking, but we replied to that number. We called that number. It was genuinely from MTV, and they said, we like to play this video. So I said, yeah, we don't have money. We have the video, but we don't have money. So MTV said, இல்லை நாங்கள் ஓசியில் போடுறோம்ப்பா அப்படின்னா. நீங்கள் எதுக்கு ஓசியில் போடுவீங்க அப்படின்னு. They said, we love the video, it's a song, it's a nice content, we like to air it.
சரி ஓகே ஸோ ஐல் கோ கெட் பெர்மிஷன் ஃப்ரம் த கிளைண்ட் அப்படின்னு வி வென்ட் டு இந்தியா சிமெண்ட்ஸ். ஸோ இந்தியா சிமெண்ட்ஸ் கிட்ட போயிட்டு சார் இந்த மாதிரி இந்த வீடியோ வந்து எம்டிவியில் ப்ளே பண்ணான்னு இருக்கோம். யாரை கேட்டு ப்ளே பண்ண போகிறேன்? இல்லை சார் அதுக்கு தான் உங்களை கேட்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. ஏய் நம்மக்கிட்ட காசுலாம் இல்லை, இது வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் நடக்குது, உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு இல்லை ப்ரொமோஷன்லாம் காசுலாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு. சரி இல்லை சார் அவங்க ஃப்ரீயாக போடுறாங்களா? ஃப்ரீயாக எப்படா போடுவாங்க, ஏதாச்சும் கேட்ச் இருக்கும் அப்படின்னு. இல்லை சார் அவங்க ஒரு லெட்டரே அனுப்பிச்சிருக்காங்க, தே வாண்ட் டு ஏர் இட். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த கமர்ஷியல் வந்து ஃப்ரம் யூடியூப் எம்டிவியில் தான் வந்துச்சு, அதுவும் ஓசியில் வந்துச்சு. ஸோ எம்டிவியை பார்த்துட்டு தி ப்ராட்காஸ்டர் வாஸ் சோனி. சோனி இதை நீங்கள் அங்கே ஒரு ஆட் போட்டுட்ருக்கீங்க, நாங்கள் போடவே இல்லை சார், அது அவங்களா பண்ணுறாங்க, அந்த ஆடு நீங்கள் எங்கிட்ட கொடுங்க நாங்கள் போடுறோம் அப்படின்னு. ஸோ சோனி ஸ்டார்டட் ஏரிங் த விசில் போடு திஸ் திங். ஸோ இட் வாஸ் ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேன்ஸ் ஸ்டார்டட் ஷேரிங் தேர் வீடியோஸ். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா அதுக்குள்ளே ஆக்சுவலாக அன்லக்கி டோர்னமெண்ட் முடிஞ்சிடுச்சு. ஸோ செகண்ட் இயர் வந்து வி வென்ட் ஒன்லி டு த செமிஃபைனல்ஸ். ஐ திங்க் வி டிடன்ட் என்டர் த ஃபைனல்ஸ். ஸோ தேர்ட் இயருக்கு வந்து எக்கச்சக்க கான்டென்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி வேர் வெரி ஹாப்பி அண்ட் வி டுக் ஆல் தோஸ் கான்டென்ட் அண்ட் சம் ஆஃப் த வீடியோஸ் தட் த ஃபேன்ஸ் ஹட் டன் வேர் மச் பெட்டர் தென் வாட் வி குட் ஹவ் டன். நாங்கள் பண்ணது ரொம்ப கேவலமாக இருந்தது, அவங்க பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி சூப்பர். ஓகே ஸோ வி ஜஸ்ட் took all those things and எல்லா ஃபேன்ஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணோம், எல்லாரையும் we reached out, we said your content is very good, can we use it? So they were very happy. அஃபிஷியலாக அவங்க கூப்பிட்றாங்க, no problem, we'll give you permission அப்படின்னு சொல்லிட்டு they said we'll allow. Next. Yeah, next. Yeah, can you just play this? ஸோ இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் ஆச்சுன்னா கிளைண்ட்டுக்கு வந்துட்டு செலவழிக்காமல் ஆட் பண்ணியாச்சு, ஃபேன்ஸுக்கு வந்துட்டு அஃபிஷியலாக அவங்களோட கண்டென்ட்டை எடுத்து பண்ணது they were more than happy. So as a result we achieved the first one of the objectives that we said, it should be a team that is owned by fans. It's the team. So when we do these type of things, the fans actually started owning. ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து விசில் போட்டு பண்ணியாச்சு. வி செட் ஓகே நம்ம வந்து ஓசிலேயே வாழ்ந்துட்டுருக்கோம், எல்லோரும் ஃபேன்ஸே நேம் பண்ணிட்டாங்க, ஃபேன்ஸே வந்து வீடியோவும் பண்ணிட்டாங்க, நம்ம என்ன பண்ணலாம், வேறு ஏதாச்சும் நம்ம க்ரியேட்டிவிட்டியை காமிக்கிறதுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி டிசைடட் டூ சம்திங். Chennai Super Kings के ஸோ இதோட ஐடியா வந்து எப்படின்னா, see I said sports is full of sound and visual mnemonics. So one of the visual mnemonics we've all seen is in a sport is the Mexican wave. So
So we said, can we own Mexican wave? It's a very ambitious thing because Mexican wave cuts across any sport, every sport. So can we own this Mexican wave? அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஸ்டேடியம்லேருந்து ஊர் ஃபுல்லாக பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் we did this idea and we executed it. This again not came on TV at all. This was just YouTube. இதுவும் went viral. Like ஒரு வந்த ஒரு போட்ட ஒரு 2 நாள்லயே வந்து it had some lakhs, many lakhs of views and stuff. But it got killed in the 3rd day or 4th day. It was spreading like wildfire, but it got killed. யார் கில் பண்ணாங்கன்னா ஒரே ஒருத்தர் தான், மிஸ்டர் தோனி. ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் வந்து அவர்கிட்ட போய் கேட்டாங்க, சார் உங்கள் டீம் வந்து எக்கச்சக்க நல்ல வீடியோஸ்லாம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க, உங்கள் ஃபேன்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி இருக்காங்க, உங்கள் விசில் போடுன்னு லாஸ்ட் டைம் பண்ணாங்க, இப்போ ரைஸ் யூர் ஹேண்ட்ஸ்னு ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க, நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு. இஸ் இட் ஆக்சுவலி வெரி நைஸ், பட் மை ஃபேவரட் இஸ் விசில் போடு அப்படின்றார். ஸோ முடிஞ்சது. மேனேஜ்மெண்ட் செட் வி வில் ஒன்லி ரன் விசில் போடு, வி வில் நாட். சார் நீங்கள் ரன்னே பண்ணலையே, எல்லாமே அது ஃப்ரீயாக தானே போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு. இல்லைப்பா விசில் போடு தான் நம்ம வச்சுக்குவோம், ரைஸ் யூர் ஹேண்ட்ஸ்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ யூ வென்ட் பேக் டு விசில் போடு. Few other things that we did. See, we realized IPL is 40-day window, but we need to keep the brand alive rest of the season. So, on the 40 days mattum illama, non-IPL days, how we can make the brand alive, how we can keep the brand alive. So, andha idhula we did a lot of things. One of the successful ventures, next, is the Junior Super Kings tournament. Junior Super Kings tournament today is really successful. It is all across Tamil Nadu, and we have invitations from other states to spread Junior Super Kings, to bring out the Junior Super Kings tournament there. It's an under 16 tournament. Today, Washington Sundarlande, nariya talent is coming. It's all the teams are actually, eyeing the talent that's coming out of the Junior Super Kings. So this is done during the off season. It is a way to keep the, engage with the school children, and also as a result, all the families, because we are building careers. Anybody is entering Junior Super Kings and manage to get, a break, they're actually going on to represent different IPL teams or even India today. Next. Yeah, next. We'll move on. We don't have time, so I'll just take it. So besides various other promotions, we also came up with comics. Chennai Super Comics. So, idu enna pannona, we had non-IPL season. We actually 32-page graphic novel. So, the team illustrate panni, along with that one kid. So, we had different stories for each comic. And idhula enna best na, we had Aircel as the main sponsor. So Aircel was already the sponsor, title sponsor. They said that they will fund this project. So we got initial funding to cover the design and the ideation cost and printing cost. And all the books were sold in railway stations and other outlets. So each book was 40 rupees, and we sold 20,000 copies. So again, pathina osita yaro orthanga selavu pannanga, but every thing sold was making money for client. So the client also gave us a brief. When they hired us, they told us, Chokka, I know ad agencies are very good with spending other people's money, but you guys have to be slightly different. You have to become a revenue stream for us. I said, sir, எப்படி சார் அது நாங்கள் அட்வர்டைசிங் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இருக்கும்போது உங்கள் காசு தான் நாங்கள் செலவு பண்ணோம், அதை எப்படி பண்ணுறது இல்லை, அதை யோசிங்க. ஹவு கேன் யூ பிகம் அ ரெவென்யூ ஸ்ட்ரீம் ஃபார் தி பிராண்ட். ஸோ திஸ் ஹெல்ப் அஸ் ஆக்சுவலி டிஸ்கவர் ஆக்சுவலி இந்த மாதிரியும் நம்ம வந்து பிராண்ட் பில்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு. நெக்ஸ்ட். So when we are building a sports team, one of the things in advertising or design circle, நைக்கி மாதிரி பண்ணுவோம்யா, அடிடாஸ் மாதிரி நம்ம ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் பண்ணுவோம், அந்த லெவலில் பண்ணுவோம் அப்படின்னு தான் எல்லாருமே யோசிப்பாங்க. எங்கள் டீமில் வந்து நாங்கள் யோசித்தது என்னென்னா, அதெல்லாம் வேணாம், நம்ம வந்து லோக்கல் லெவலில் பண்ணுவோம் எல்லாமே அப்படின்னு தான் வி கெப்ட் இன் மைண்ட். வி ஹேவ் டு கனெக்ட் வித் த பீப்புள் ஹியர், பட் திங்க் குளோபல். வி ஆக்ட் லோக்கல் பட் திங்க் குளோபல். ஸோ இஃப் யூ டேக் சிஎஸ்கேயோட எல்லா இதுவுமே வந்து ட்ரைங் டு மேக் த local things very cool for everybody to adopt. So that's what we did. So whistle podu iniki vandu everybody thinks it's good enough to go over the world, I mean all across the world. So other than we tried. Next.
And these are some of the other stuff that we did around the year. Next. And as a result, we had fans all across the world. This is a guy in Canada who has tattooed the CSK logo, and he's also wearing a CSK tie, and he's put it. And these are some number plates in US. None of this is photoshopped, huh? Okay. Next. Yeah, next. So if you see the other one that I forgot to mention, inga vandu Shivamani. See, when everybody had cheerleaders, India Cements la vandu they were averse to cheerleaders. They were really scared of all the controversies that were coming out and stuff. So they said, cheerleaders say focus பண்ணாதீங்க அப்படினு. எங்க பசங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே disappointment. Cheerleaders ஏன் focus பண்ணக்கூடாது? நம்ம ஏதாச்சும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா செய்யலாமே அப்படினு. எதுவும் செய்ய வேணாம், நம்ம வேற ஏதாச்சும் பண்ணுவோம். That's where we, from day one, we had somebody like Shivamani, drumming in the stadium and stuff. And it became one thing by itself. In fact, we even got somebody who was willing to sponsor Shivamani. The sponsors were everything. So adum vanda we got somebody putting the money. Next. Next. You can play this video. One video I'll play. You shall see. Chennai Super Kings! சித்த காப்பி ஆத்தி தாங்கோளே. Na super loco. Ninge? I have another 10-15 minutes, guys. I think we'll. Can you give me? I'll just. In the அடுத்த 2-3 videos script பண்ணிடுங்க. You can see it on YouTube, please. Since there's no time, we will move on. Next. Next. So next. We'll just go. There are so many things. It's a lot of stories that has happened, but you will not know. But still, we've done the pubs and various other things. Next. Yeah, this is very important. Like, nalla poittu irundhathu, but 2 years we got banned, and it was one of the most toughest thing for the brand. We didn't know how to face it. Like, no, you ban pantanga. Will the brand survive? Will the brand come out of this stronger? So we didn't know any clue. But we were so lucky that it happened, because the brand not only grew during the banned period, we actually came out much stronger with the sponsors lining up the moment we were back. And when the real test was when we said, like, no, this should be a team owned by fans. It got proved during this ban time, because the fans took it all up to the Supreme Court, took it to the BCCI. They had a signature campaign and fought for CSK. Even though we got banned, we were really proud that the fans were owning it and fighting it for us. And none of it were planned by us or we were backing it. We were doing nothing. It was just Tana saying the Kutan solvangala adhan nadandanga. Next. So, and we used to trend in every other IPL, like, no, the banned period la rendu IPL nadandhathu, every day the finals and the inaugural, CSK will be trending. Whistle Podu used to trend, and CSK forever will be trending. Next.
And also when their teams were playing for other teams, everybody used to come together and immediately it got trending on social media. Next. So when the comeback happened, when the thing, this is an interesting thing. We had, coming back, the ban was getting lifted. And that year, still Dhoni was contracted with Pune Super Giants. So we wanted to make an announcement. So what we had requested to Dhoni was, can he dress up Ziva in a yellow frock and we will take care of it in social media. So he said, why do you want to do it? He said, the ban is getting lifted. If you put Ziva in yellow, we will spread the word that, yellow is back and the fans will get excited. He said he thought about it because he cannot wear anything yellow. He cannot wear a jersey, yellow jersey, because it will be not on his contract. It will be banned. But instead, we were surprised. He put this. There is no India Sevens logo. There is no Chennai Super Kings logo. There is nothing, and there is no Dhoni. And he has put Tala. And he just posted on his Instagram, and that team and the fans went berserk. Seeing this, all the players, other players, international players, they also posted, and truly the team announced the comeback in style. This shows even the players, cared about the team more than any other team. Next. Yeah, this is other players also sharing. Next. Next, we'll move next. 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 Yeah. Yeah, just play this video and then we'll end this here. இல்ல பத்தல இன்னும் மாசம் நிறுத்துறான் பத்தல இன்னும் மாசம் பாஸ் நம்ம மியூசிக் இருக்குல்ல, ஸ்டார்ட் த விசில்ஸ். Chennai Super Kings ka order. Thank you. There's lots more, but I think we'll end it here. Thanks. If not for whistles, can we have a huge round of applause, please? And that's Chockalingam from OPN. So thanks a lot for making yellow an imagery for us. We were always associated with CSK. And now may I have Kripa, our YI member, to hand over a small token. Request our past chair Darshan to please join them, please, for the picture. எவ்வளோ டயர்ட் ஆனாலும் நாங்கள் மதுரையில் கை தட்டுவோம் அப்படின்னு ஸ்பீக்கர்கிட்ட சொல்லி வச்சிருக்கேன். தேங்க்யூ.